OK，咁啱咧就用咗 Flat 嘅 search bar 整咗個 searchable dropdown 啦，我就擺咗上我 GitHub 嘅 show 俾你睇先。你可以 download 落嚟自己改啲 code 嚟做你想要嘅效果嘅喎。攞啲 code 落嚟先。呢個咧係我個 REPL Python beginner 啦。個 file name 咧就係 flat search bar base， 即係呢個啦。好啦，咁呢度咧就係我原本寫嘅 code 啦，但係我寫嘅 code 咧就冇 class 嘅，咁我咧就掉佢落 Copilot 啦，即係呢度啦，我就咁掉我啲 code 落 Copilot 嘅啫，咁叫佢咧變做一個 class，咁我就用 data class 嚟做嘅，咁佢就會咧好似呢度咁樣咧出一堆 code 嘅，不過咧我就掹走咗啲 Copilot 整嘅一啲 method 啦，咁download 咗佢先啦。撳 raw， 然之後咧 right click save 個 page 做 select all 啦呢度，然後 rename 做 .py。OK， 咁如果你去你個 download folder 咧，撳 F2 rename 個 file 做 main.py， 然之後 Control X copy 佢去你個 virtual environment。如果你唔識整 virtual environment 咧，可以撳右上角條片。嗱，我個 virtual environment 咧就係呢個 flat sub Control V 呢度咧。等我 delete 咗原本個 main.py 先 ，F2 rename 做 main 啦，因為佢係一個 Python file 嚟嘅。OK， 咁依家就 run 個 app 啦，呢度咧就係個 main.py 啦。咁Alt activate 佢啦，然之後 flat run 呢度咧，你見到兩個 drop down 啦，一個係呢個 language 呢度啦。另一個咧就係呢個唔知乜嘢 ABC 之類嘅嘢啦。如果我打 DE， 咁佢就淨係 show 咗呢個 list 呢個 search result 啦。OK， 如果我 remove 咗啲 search 咧，佢就 show 晒所有選項啦。點解我變個 search bar 做 searchable dropdown class 咧？就係因為我唔需要重複寫好多個 search bar 咁樣啦。我淨係想我啲 code 短啲嘅啫。咁你見到呢度咧 ，let's say remove 咗呢個啦。如果我想個 dropdown searchable 咧 ，object2 然後 equal to 呢個 searchable dropdown class 咯，然之後 take in another list，OK，let's say 呢個 another list 啦，咁整多個 item 求其啦 whatever 啦，咁 object2 咧就 take in 呢個 another list 啦，咁因為我哋整咗個 object2 啦，咁我哋就要喺下面 page.add 呢度咧，咁即係我哋之前做嘅 layout 啦。object2 跟住咧要 show 呢個 another list 就要 run search bar， 即係呢個啦。init 就係 false 啦，即係你要 manually initiate 佢 run 你個 searchable dropdown 啦。OK， 咁佢係呢個 searchable dropdown object 啦，係咪 ？search bar save 佢啦 ，reload 呢個就係我第二個 list 啦。object1 ABC， 然之後 whatever ABC 我打。ABC， 咁我就出 ABC、ABC、DEF、ABC whatever， 咁咧我就強烈推介 create 一個 class 嚟做重複出現嘅 widget 嘅，即係呢個 searchable dropdown 咁啦。OK， 我就擺咗我個 Python file 條 GitHub link 喺 description 嘅，歡迎 download 落嚟試下啦。OK，咁希望幫到你啦，拜拜。